Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Maret tahun 2029 Masehi. Mission of Materials for a public lecture of evidence the devil time with electric teleconference of man March of year 2029 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor pusat global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of evidence the devil time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Penjagungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 3 Maret tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Kepala Biro Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 230 bulan Februari tahun 2029. Saturday, 3rd of March 2029. Public lecture material Teleconference. Existence of the Head of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on Worldwide who concern and tactics in regency of Mandailing Natal, containing the Mandi Journal, which is analysis of biological genetic micron over time. Number 230 of February 2029. Kepala Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami identifikasi bahaya dan pengendaliannya yang meliputi bahaya dan risiko keselamatan, yaitu sumber-sumber bahaya yang berpotensi menyebabkan cedera manusia atau kerusakan pada lingkungan, sekitar, permesinan, peralatan, atau proses dan sumber-sumber bahaya yang berpotensi menyebabkan sakit atau gangguan kesehatan manusia. Risiko sisa, residu, yaitu risiko yang tertinggal atau masih ada walaupun telah diupayakan untuk menghilangkan, meminimalkan, atau mengendalikan, yang terklasifikasi pada risiko sisa lebih besar EACC risk
maka pengendalian belum memadai, dan risiko sisa lebih kecil. Assess risk, maka pengendalian sudah memadai. Tipe-tipe bahaya berupa mengetahui tipe bahaya untuk identifikasi bahaya. Untuk pengendalian bahaya yang meliputi bahaya kimia, yaitu melalui pernapasan debu dan asap, dan kontak dengan kulit, gas, uap, dan lain-lain. Bahaya fisik yaitu suara, bising, getaran, dan radiasi, temperatur, dan pressure. Bahaya biologi yaitu bahaya mikrobiologi, bakteri, virus, dan lain-lain. Dan bahaya makrobiologi, serangga, parasit, dan lain-lain. Bahaya ergonomi, peralatan dan tempat kerja tidak dirancang dengan baik, meliputi stres fisik yaitu sempit, terbatas, dan lain-lain. Dan stres kejiwaan, mental, berupa bosan, overload, dan lain-lain. Bahaya mekanis, bahaya lingkungan sekitar yaitu kemiringan, tidak rata, licin, dan lain-lain. Bahaya psikososial berupa intimidasi, trauma, pola gilir kerja, pola promosi, dan pengorganisasian kerja. Bahaya tingkah laku berupa ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas baru, tidak rutin, overconfident, sok jago, pintar, dan tidak peduli. Dan bahaya kelistrikan berupa pemasangan kabel, grounding system, panel, dan peralatan listrik. The head of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, recommend to the Department of Occupational Safety and Health the Faculty of Public Health and the Department of Sociology and Anthropology Education, the Faculty of the Teaching of and Education of Mandailing University to update by understanding the hazard identification and control, which includes hazard and safety risk, namely sources of danger that could potentially cause human injury or damage to on the surrounding environment, machinery, equipment, or process, and source of danger that could potentially cause illness or health disturbance of human. Residual is risk that is left behind or still exists even though efforts have been made to eliminate, minimize, or control those classified in residual risks rather than ACC risks is not sufficient. Control and remaining of less than ACC risks is sufficient control. Types of hazards in the form of knowing the type of hazard to identify hazards for hazards control, which includes chemical, hazard, namely smoke, dust, and smoke breathing, and contact with skin gas, vapor, etc. Physical hazards, namely noise and vibration and radiation of temperature and pressure. Biological hazards, namely microbiology hazards of bacterial, viruses, etc. And macrohazards of biology, of insects, parasites, etc. Ergonomic hazards, equipment, and workplace are not well designed, covering physical stress with narrow, limited, etc. and mental stress in the form of boredom, overload, etc. Mechanical hazard, surrounding environmental hazards, namely slope, uneven, slippery, etc. Psychosocial danger in the form of intimidation, trauma, shifting, work pattern, formation pattern, and work organization. The danger of behavior in the form of non-compliance, lack of expertise, new tasks, non-routine, overconfident, good at being smart, and uncaring, and the danger of electricity in the form of cabling, grounding systems, panels, and electrical equipment. Sabtu 10 Maret tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi,
Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 230 bulan Februari tahun 2029, Saturday 10 of March of 2029, Public Lecture Material Teleconference, Existence of the Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide to concern and tactics. In the Regency of Mandailing Natal, contained the Monday Journal of Analysis of Biological Genetic Mirror Novel Time, number 230 of February of 2029. Biro Bidang Sosiologi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami identifikasi bahaya dan pengendaliannya yang meliputi pengkajian, penilaian, ulang meliputi pengkajian penilaian ulang harus ditinjau ulang ketika terjadi perubahan penggantian yang signifikan dalam operasi, personil, peralatan, dan sebagainya karena dapat timbul bahaya dan risiko baru yang berbeda dan pengkajian penilaian ulang menjadi kebijakan yang baik apabila dilakukan secara tetap, misal secara setahun sekali. Pekerja dengan risiko tinggi yaitu pekerja dengan ketidakmampuan, pekerja dengan usia muda, pekerja baru, dan ibu yang sedang mengandung, pekerja tidak berpengalaman, pekerja yang imun kompromised, penderita HIV, personil dengan kondisi kesehatan khusus, penderita asma, dan personil yang dalam pengobatan. Khusus, penilaian risiko risk assessment yaitu pendekatan yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan melaksanakan serta mempertahankan kendali agar dapat mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, kemungkinan kekerapan frekuensi paparan, keparahan, dan bagaimana menilai dan mengkaji, meliputi identifikasi seluruh operasi, identifikasi bahaya risiko masing-masing operasi, identifikasi bahaya risiko masing-masing tugas, identifikasi pengaruh potensial personal pribadi, identifikasi tindakan existing control, tentukan apakah existing control memadai, tentukan tindakan further control yang tepat, dan kembangkan action plan untuk implementasi tindakan kontrol. The Bureau of Affairs of Sociology, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Occupational Safety and Health, the Faculty of Public Health, and the Department of Sociology and Anthropology Education, the Faculty of Teacher Training and Education of Mandailing University to update by understanding the hazard identification and control with includes assessment. The assessment includes reassessment must be reviewed when there is a significant change, replacement in operation, personnel, equipment, etc., because can arise different new risks and review resistance becomes a good policy if done regularly, for example once a year,
workers with high risk are workers with disabilities, young workers, new workers, and pregnant mothers, inexperienced worker, immune-compromised worker, people with HIV, with special health condition, asthma sufferer, and personnel in special treatment. Risk assessment uses a logical and systematic approach to identifying hazards, assessing risks, and implementation and maintaining control in order to reduce risks and to an acceptable level, probability, frequency of exposure, severity, and how to assess and review, covering identification of fault operation, identification of hazards risks for each operation, identification of hazard risks for each task, identification of personal potential effects, identification of existing control action, determine whether the existing control is adequate, determine to the appropriate further control actions, and develop an action plan for the implementation of control action. Sabtu, 17 Maret tahun 2029. Matrikulum Teleconference. Eksistensi 5 orang. Anggota Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 230 bulan Februari tahun 2029, Saturday 17th of March 2029, Public Lecture Material Teleconference, Existence of 5 members of the Politburo of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide. Who concern and succeeds in the agency of Mandailing Natal, contained in the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 230 of February 2029. 5 orang anggota Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi, Pertanian, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Konversi Energi, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami izin usaha pertambangan panas bumi, izin pinjam pakai kawasan, hutan untuk eksplorasi panas bumi, dan sarana penunjangnya, kepala teknik tambang, panas bumi, perpanjangan waktu eksplorasi, wilayah kerja pertambangan panas bumi, rencana kerja dan anggaran biaya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Panas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051, Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan,
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3838, Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4774, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral nomor 11 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan kegiatan panas bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral nomor 32 tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN Persero dari pembangkit listrik tenaga panas bumi by members of the Bureau of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, and the Faculty of Energy Conversion of Mandailing University to update by understanding mining business permits of geothermal, borrowing permit to use forest area for geothermal exploration and supporting facilities. The Head of Mining Engineering of Geothermal, Extension of Exploration Time, Geothermal Mining Working Area, Plan of Work and Budget, Law Number 27 of 2013 concerning Geothermal Energy, State Gazette of Republic of Indonesia of 2003, number 115, supplement to the State Gazette number 4327, Law number 30 of 2009, Gazette of the Republic of Indonesia of 2009, number 132, supplement the State Gazette of the Republic of Indonesia number 5051, Law number 32 of 2009, Environment Protection and Management, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009, number 140, supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number Government Regulation number 27 of 1999 concerning analysis of environmental effects, the Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 number 59, supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number 3H3H, Government Regulation number 59 of 2007 concerning geothermal business activities, the Gazette of the Republic of Indonesia of 2007. Number 132, supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number 4774, Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources number 11 of 2009 concerning Guidelines for the Management of Geothermal Activities, Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources number 32 of 2009, dated 4th of month December 2009 concerning benchmark prices of for electrical power purchases by PT PLN Persero from geothermal power plants. Sabtu 24 Maret tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretaris Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga, Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 230 bulan Februari tahun 2029. Saturday 24th of March 2029. Public Lecture Material Teleconference. Existence of the Secretary of the Politburo of Environment,
the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On the 2018 intelligence of Manik Natal contained the monthly journal of this analysis of biological genetic neuron over time. Number 230 of month February of 2029. Sekretaris Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Konversi Energi Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami, eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, pemboran landaian suhu, dan pemboran sumur eksplorasi dan uji produksi, melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis berdasarkan standar yang berlaku pada tahap studi kelayakan, melakukan kegiatan eksplorasi sesuai hasil studi kelayakan, termasuk pemboran sumur pengembangan dan sumur injeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi, pembangunan sumur produksi, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi panas bumi dan penangkapan uap panas bumi, mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang pengusahaan sumber daya panas bumi pada bank yang dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran, dan mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta upaya pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan, hidup dan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. The Secretary of the Bureau of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, recommend to the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, and the Faculty of Energy Conversion of Mandailing University to update by understanding exploration using methods and equipment that are good and truly in accordance with applicable standards, including geological investigation, geophysical investigation, geochemical investigation, drilling slope temperature, and drilling of exploration wells, and production tests, evaluating results and technical feasibility based on standards that lay at the feasibility study stage, carry out exploitation activities in accordance with the result of the feasibility study, including drilling of development wells and injection wells, construction of field facilities, and production operations of geothermal. Resources, production well construction, and infrastructure development to support geothermal exploitation and geothermal steam chapter, allocates guarantee funds for
Reclamation activities and post-mining operation of geothermal resources at banks which have been carried out since the start of exploitation project and implemented through plans of work. And budgets and comply with the provision of occupational safety and health as well as efforts to manage the environment in the form of prevention of pollution, restoration and functions of environmental and reclamation in accordance with the provision of laws and regulations. Sabtu 31 Maret tahun 2029, materi kuliah Teleconference, eksistensi Kepala Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tangga Yayasan Maning Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maning Natal, terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 230 bulan Februari tahun 2029. Saturday, 31st of March 2029, Public Lecture Teleconference. Existence of the head of the Fleet Bureau of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On Lord White, who concerned and tactics in the gains of Maning Natal, contained in the Monday Journal of Resistant Lists of Biological Genetic Neuron over Time, number 230 of month February 2029, Kepala Politbiro Lingkungan, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tangga Yayasan Maning Raya. Untuk merekomendasikan kepada jurusan teknik sipil dan lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Konversi Energi, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami kinerja teknis pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri berdasarkan standar yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi, kemampuan masyarakat berupa penggunaan tenaga kerja, jasa, dan produk lokal sesuai dengan kompetensi spesifikasi yang dibutuhkan, membantu pelayanan sosial masyarakat, membantu peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan masyarakat, dan atau membantu pengembangan sarana dan prasarana. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, the Head of the Bureau of Environment, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation,
Recommend to the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Resources and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, and the Faculty of Energy Compression of Mandailing University. To update by understanding the technical performance of mining in accordance with the provision of the legislation, prioritizing the use of goods, services, technology, and engineering and design capabilities of domestic based on applicable standards in accordance with the provision of the legislation. Carry out programs of development and empowerment of local communities, including participation in developing and utilizing the potential capacity of the community in the form of the use of labor, services, and products local in accordance with the competencies, specifications needed, helping the community to receive services, helping improve health, education, and training of community, and or assist in the development of facilities and infrastructure. Law number 41 of 1999 concerning forestry as amended by Act number 19 of 2004. Government Regulation number 44 of 2004 concerning forest planning. Government Regulation number 45 of 2004 concerning forest protection. It's amended by Government Regulation number 60 of 2009. And Government Regulation number 6 of 2007 concerning forest management and preparation of plans of forest management and forest utilization. As amended by Government Regulation number 3 of 2008. Sumber-sumber, sources, konsep manajemen keadaan darurat dan identifikasi bahaya dan pengendaliannya, pendidikan dan pelatihan, Fungsional Inspektur Tambang Pertama Angkatan 5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Sumber Daya Mineral, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, Bandung, Indonesia, 17 September 2012 sampai 23 November tahun 2012. Emergency Management Concept and Hazard Identification and Control, Training and Education of First Functional of Mining Inspector, Post-Fifth Ministry of Energy and Mineral Resources, Education and Training Board of Energy and Mineral Resources, Center for Training and Education of Mineral and Coal, Bandung, Indonesia, 17th of September 2012 to 23rd November 2012. Google Translate. Bahwa Desa Urban Lombang 1 Maret tahun 2029 Masehi, Best of March 2029 ANNO DOMINI. Thank you very much.